the first MCQ of the current MCQ set is they are asking to select the incorrect statement. As the statement A, they have given that all the matter is made out of atoms. So that should be correct. Why is that? I'm saying like that because all the solids, all the liquids, all the gases, and all the things are made out. Those are called matters. අපි matters කියන්නේ solids, liquids, එහෙම නැත්නම් gases වලට. මේ හැම දෙයකම building unit එක වෙන්නේ atoms. So all these are made out of atoms. Okay, so that this is දැන් මේ දකින marker එක, මේ table එක, මේ whiteboard එක, all is made out of atoms. Okay. So then the first statement is correct, but they are asking to find the incorrect statement. As the second statement, statement B, they are telling that electron is negatively charged. They are telling that electron is negatively charged. Okay, we will see whether this is correct. Yes, that is a direct question. That is a direct statement. Because always electrons are negatively charged, protons are positively charged, neutrons doesn't have a charge. The charge of neutron is 0. And you have to remember, now I'm going to give some extra knowledge. You have to remember nucleus is made out of neutrons and protons, while electrons are revolving around this nucleus. Okay, so all together this whole structure altogether called as atom. Okay, and as the part C they are giving, that a nucleus of an atom contains electrons and protons. Is that true? ඒක හරිද? නෑනේ. Because මම දැන් ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ මොකද්ද? Nucleus එකේ තියෙන්නේ neutrons උයි protons උයි. හැබැයි statement C එකේදී කියන්නේ first MCQ එකේ nucleus of an atom is made out of electrons and protons. No. Electrons are revolving around the nucleus. Electrons are not consisting the nucleus. So that the statement C is the incorrect statement. They are asking to find the incorrect statement. So that part C must be the answer. අපි කෝකටත් කියලා part D එකෙන් මොනවද කියන්නේ කියලා බලමු. Part D, they say that static electrical charges can impart attractive forces. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? static electrical charges වලට impart කරන්න පුළුවන් attractive forces. මේක trueද? අපි බලමු. ඒකම true කියලා. ඒක true. That the statement D is true. True වෙන්න එපානේ because we found the answer. ඒක true වෙන්නේ ඇයි? අපි දන්නවා static electrical charges. අපි දන්නවා static electrical charges අපි generate කරන්නේ කොහොමද? දැන් අපි දන්නවා comb එකකින් මේ hair එක comb කරලා ඒ comb එක paper එකකට ඇල්ලුවාම paper particles වලට ඇල්ලුවාම චූටි paper particles වලට ඇල්ලුවාම මේ paper particles ටික ඔක්කොම comb එකට attract වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි comb එකක් නැතුව අපිට ඒකට pen එකක් hair එකේ rub කරලා මෙහෙම කරලා paper particles වලට ඇල්ලුවා ඒ paper particles ටික attract වෙනවා මේ pen එකට. එතකොට static electric force වලට අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්නේ මොකද්ද? attractive force එකක් තියෙනවා. So that ඒක නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් part D එක correct කියලා. Okay, so that what is the answer? They are asking to find the incorrect statement. Part C is the answer. Okay, now we are going to move into the second MCQ. Okay, Nanga. So second MCQ goes like this. They are even in the second MCQ they are asking to find the incorrect. They are asking to find the incorrect statement. Okay, we will see. As the part A, they are giving that all the metals conduct electricity. All the metals, that one is correct. Metals conduct electricity. That one is
100%, without any doubt, we can say that all the metals contain electricity. Okay, electricity. All the metals contain electricity. What is the reason for conducting electricity? Because you think that this is a metal. In all the metals, they are having free electrons. Free electrons which can move freely. හරිද? So that අපි දන්නවා current එකක් යනවා කියන්නේ electrons එහාට මෙහාට යනවා කියන එක. නේද? ඒ කියන්නේ මේ metal එකක් set කරොත් මොකක් හරි battery එකකට cell එකකට මොකක් හරි දෙයකට metal එකක් sell කරොත් it allows to pass the electrons. ඒකෙන් electrons ගන්න allow කරනවා because it is having large number of free electrons. ඒකේ free electrons ගොඩාක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඒගොල්ලන් ඒ free electrons කියන ඒවට move වෙන්න පුළුවන්. free electrons වලට තනින් තැනට freely move වෙන්න පුළුවන්. That's why we are calling them as free electrons, so that metals contains free electrons, so that what is happening? So that electrons can pass along the conductor, so that passing of electrons means current. Electrons pass වෙනවා මේ direction එකට electron pass වෙනවා නම් මේ පැත්තට අනිවාර්යයෙන්ම current එකක් pass වෙනවා. So we should know that. එතකොට electricity conduct කරනවා definitely metals due to having free electrons. Okay, so that statement A is correct, but they are asking the incorrect statement. As the statement B, they are giving that plastic is a conductor of electricity. No, that is wrong. Plastic is not a conductor. Actually, plastic is an insulator. Insulator means something which doesn't conduct electricity, doesn't conduct heat. Likewise, these insulators doesn't conduct. They do not conduct electricity. Insulators. Plastic is an insulator. Rubber is an insulator. So that it doesn't conduct electricity. Rubber insulator එකක් කියනවා. That's why we know that when we are going to switch on or we are going to plug a switch, or we are going to switch on a device which has some sort of dangerousness. Danger, which is some sort චුට්ටක් dangerous switch එකක් on කරන්න ගියොත් කොහෙට හරි අපි දන්නවා අපි rubber slippers දාගෙන යනවා. Because why? Because it is an electrical insulator. ඒක නිසා අපිට shock එක වදින්නේ නැහැ, current එක වදින්නේ නැහැ. Because we are wearing rubber slippers. Electrical insulator එකක් අපි අතේ තියෙන නිසා. Okay, so that අපි current වෙච්ච කෙනෙක්ට metal rod එකකින් ගහුවොත් මොකද වෙන්නේ? අපිටත් current වදිනවා. That is because why? Metals are conductors, so that එයාගේ ඇඟේ තියෙන current එක අපේ ඇඟටත් metal එක through එන්න ගන්නවා. So that remember, plastic, rubber, some things are wood. These are electrical insulators. Then we'll move on to the second part. B is also correct. Okay, but they are asking the incorrect statement. Then we'll move on to part C. In part C, they are saying when rubbing certain materials might get negatively charged. අපි rub කරද්දී certain materials can be negatively charged කියනවා. Is this true? ඔන්න ඒක true the false. What do you think about that? We can say yes, that must be here in the second. Yes. I'm so really sorry. In the statement B, they are saying that plastic is a conductor of electricity. Conduct එකක් කියලා කියන්නේ. Then this must be the wrong statement. Conduct එකක් නෙමෙයි plastic කවදාවත්. Plastic කියන්නේ insulate එකක්. This is the answer.
ඒ කියන්නේ අපි direct answers හොයාගෙන ඉවරයි. අපි බලමු part C එක part D එක වැරදෙනවද හරියනවද කියලා. Okay? In the part C they are saying when rubbing certain materials might get negatively charged. That should definitely happen. දැන් අපි comb එකක් අරගෙන pen එකක් අරගෙන hair එකේ මෙහෙම කරලා rub කරාම අපි ඒ කරන්නේ මොකද්ද? rub කරලා එයාට මොකක් හරි charge එකක් අරන් දෙනවා. It can be either positively charged, it can either be negatively charged. මොන හරි charge එකක් එයාට අරන් දෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා මෙන්න මෙහෙම තියෙන paper particles එයාට attract වෙන්නේ අර ඒ charge එක තියෙන නිසා. එතකොට charge එක තියෙනකොට we know that paper particles doesn't contain any charge. Think that this is a paper particle. Paper particle එක neutral. අපි දන්නේ paper particles වලට charge එකක් තියෙනවා කියලා. ඒත් ඉතින් attract වෙන්න නම් එක්කම දැන් මෙයා මෙතන positively charge comb එක ඇල්ලුවොත් මේ paper pieces attract වෙනවා. අපි දන්නවනේ observation එක අපි දැකලා තියෙනවනේ. මෙතන මෙහෙම attract වෙනවා. හරිද? එහෙම වෙන්න නම් මේ paper particles negatively charge වෙන්න ඕනේ. මෙතන attract වෙනවා. මේ paper particles positively charge වෙන්න ඕනේ attract වෙන්න නම්. ඉතින් අපි දන්නවා paper particles වලට එම් charge එකක් නැහැ. එයා electricity conduct කරන්නේත් නැහැ. But how can that happen? අපි දන්නවා body එකක් neutral කියලා කියනවා කියන්නේ neutral නේ. ඒ කියන්නේ paper particles neutral තියෙන්නේ. Okay? ඒගොල්ලෝ neutral තියෙන්නේ. It doesn't have any excess charge. යට positive charge එකක්වත් negative charge එකක්වත් නැහැ. They are neutral නිසා. That means එයාට මෙහෙම positive එකක් තිබුණොත් අනිත් ඒ කියන්නේ proton එකක් තිබුණොත් electron එකකුත් තියෙනවා. So that it becomes neutral. එතකොට මේ paper particles වල positive charges and negative charges දෙකම තියෙනවා. So that the number of protons in the paper particle is equal to the number of electrons. අන්න ඒක නිසා එයාට කිසිම charge එකක් නැහැ කියලා අපි consider කරනවා neutral කියලා. Because එයාගේ number of protons equals to number of electrons. දැන් මෙහෙම එකක් ළඟට ඇල්ලුවම what is happening? මෙහෙම එකක් ළඟට ඇල්ලුවම වෙන්නේ මේ උඩ පැත්තට balance වෙලානේ තියෙන්නේ. හරියට ලස්සනට distribute වෙලා තියෙන්නේ. මේ negative charges ටික මෙයා ළඟට එන්න ගන්නවා. negative charges ටික ළඟට එන්න ගන්නවා. So ඒක නිසා තමයි attract වෙන්නේ. දැන් මම මේ paper particle එකක් හොඳ ලොකුවට අඳින්නම්කෝ. අපි චූටි paper particles ගන්න ඔයාලට පේන්න ඕන නිසා. දැන් එයාගේ තියෙන්නේ මෙහෙම positive particle එකක් negative particle එකක් තියෙනවා. But එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද වෙන්නේ? මේ වගේ comb එකක් positively charged comb එකක් ඇල්ලුවම what is happening? මේකේ තියෙන negative charges ටික ඔක්කොම මෙහෙම මේ surface එකට එනවා. negative but positive charges ටික repel වෙනවනේ. repel වෙලා මේ surface එකට එනවා. එතකොට මෙන්න මෙතනදී attraction එකක් එන්න පුළුවන් because there are large number of negative charges. හරිද? දැන් මම මේකට ඇන්දොත් දැන් මේකේ තියෙනවා මොකක් හරි positive මේ අපි හිතමුකෝ positive charges 200 තියෙනවා. Negative charges 200 තියෙනවා. Balance so that the paper particle is neutral. But what is happening here? දැන් මෙතනදී මොනවද වෙන්නේ? මේ negative rod එක ඇල්ලුව ගමන් attractive forces ඇවිල්ලා positive charges ටික ඔක්කොම මේ උඩ surface එකට එනවා. negative charges ටික ඔක්කොම repel වෙලා යටට යනවා. එතකොට positive negative is attracting while negative is repulsive. අන්න ඒක නිසා මෙහෙම surfaces දෙක මේවා වුණා. ඊට පස්සේ so that positive particles are near to negative particles so that these forces become attractive forces. Okay? So that in the statement C there was stating that when rubbing a certain material might get negative charge. Oh, rub karaddi positive වෙන්නත් පුළුවන් negative වෙන්නත් පුළුවන්. හරි they are saying always becoming negative කිව්වත් වැරදි. Because not always. සමහරක් වෙලාවට positively charge වෙනවා. සමහරක් වෙලාවට negatively charge වෙනවා. හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ might get negatively charged. Might get. They are not telling always. Always කියලා කියන්නේ නැහැ. එතකොට part C එක correct answer but they are asking to find the incorrect statement. Then we'll move on to we have already found the answer but we'll see what the other statements say. Statement D එකේ කියලා කියනවා
static electricity can leads to electricity. ඒකේ name එකේම තියෙනවා static electricity. Static electricity can leads to electricity කියනවා. That is true. That is true then. මේ comb එක paper pieces වලට ඇල්ලුවා කියලා අපිට මේ current එකක් වැදෙන්න යන්නේ නැහැ. Because there is very small number of electrons passing during that electricity generation. එතනත් electricity එකක් තමයි generate වෙන්නේ, static electricity. But very very small that we couldn't even recognize it. අපිට ඒක recognize කරගන්නවත් බැරි වෙන විදිහට දැනෙන්නවත් නැති වෙන්න තමයි එතන electricity එක generate වෙන්නේ. But using static electricity we can produce a large electric current. Okay, අපිට හොඳ electricity එකක් produce කරන්නත් පුළුවන් static electricity එක use කරලා. So that automatically static electricity can leads to electricity. That statement is automatically becomes correct because it in the definition also it states as static electricity. Electricity එකට lead කරන්න බැරි නම් electricity වෙන කාටද electricity එකට lead කරන්න පුළුවන්. So the statement D is also correct, but they asked to find the incorrect answer. So that the incorrect answer is plastic is a conductor. Plastic conductor කියන එක තමයි incorrect statement එක, because plastic is not a conductor, it is an insulator. Okay, then we'll move on to the third MCQ. අපි දැන් third MCQ එකට යනවා. In the third MCQ they are asking to find the what is the main reason for metals to conduct electricity. What is the main reason for metals to conduct electricity? Metals වලට electricity conduct කරන්න main reason එක. මේක මම ඉස්සලා question එකේ discuss කරා. හරිද? අපි දැන් direct answer එක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. Metals. හරි දැන් we are not going to check the answer because we already know the answer. හරිද? metals වලින් electricity conduct කරන්නේ why? What is the reason? Due to the presence of free electrons in metals. Metals වල free electrons තියෙන නිසා තමයි metals වලින් electricity conduct කරන්නේ. So that we'll know the answer now, but we'll check what they say. මොනවද මේගොල්ලන් කියන්නේ කියලා බලමුකෝ. As the statement A, they are giving that metal have free electrons from the outer shells of their atom. Metals have free electrons from the outer electron shells of the atom. දැන් ඕක අපි දන්නවා free electrons කියලා. That is the answer. ඒත් ඒගොල්ලන් කියන විදිය වෙනස් නේද? ඒගොල්ලන් කියන්නේ metals have free electrons from the outer electron shells in the atom. Now I'm going to explain that. Okay, we know that sodium is a metal. Okay, but sodium contains 3 energy levels, 11 electrons. 1 2 3 4 5 6 7 8 10, and at the outer energy shell it contains 1 electron. But all the metals like to be stable. අපි මතක තියාගන්න ඕනේ metals විතරක් නෙමෙයි, හැම element එකක්ම කැමති කාගෙන් හරි electrons අරගෙන කාට හරි electrons දීලා එයා stable වෙන්න තමයි every element tries. Okay, දැන් මේකේ වෙන්නේ මොකද්ද? මෙයාගේ වටේ තියෙන electrons, but sodium to become stable, he likes to give this electron to someone. හරිද? මෙයා හැමතිස්සෙම කැමති මෙයාගේ electron එක කාට හරි දීලා එයා stable වෙන්න එයා කැමති. ඉතින් මේ metal එකක මොකද්ද වෙන්නේ? metal එකක the sodium are stable. මේ sodium ඔක්කොම stable. හරිද? sodium metal එකක්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද stable කියන්නේ? මෙයාගේ material එකටම එයාගේ අර extra electron එක දීලා තියෙනවා. තේරෙනවද? outer energy level එකේ එයා තියාගන්නේ නැහැ electron ව. එයා නිකන්ම මේ rod එක ඇතුළට
ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන එක දෙනවා. So that දැන් මේ energy level එකකට bound වෙලා තියෙනවා කියන්නේ electrons they can't move. ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන එක outer energy shell එකට bound වෙලා තියෙනවා කියන්නේ they can't move. But here in conductors they are giving it to outside. දැන් එයාගේ shell එකේ තියාගෙන ඉන්නේ නැහැ. එයා shell එක release කරලා තියෙන්නේ. So that the electrons can move. ඒක නිසා අපි කියනවා එයා free electron එකක්. එයාව මේ shell එකේ තියාගෙන හිර කරගෙන ඉන්නේ නැහැ. එයාව free electron කියලා කියන්නේ අපි අන්න ඒකටයි. Okay? ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ metals have free electrons from the outer electron shells of the atoms. ඒ කියන්නේ outer electron shells මේ electron shells වලින් free electrons තියනවා කියලා. මේකේ නෑ. කියන්නේ මේ energy level එකට bound වෙච්ච නැති free electrons metals වල තියෙනවා. Directly that is the answer. අපි දැනගෙන හිටියා ඔය free electrons නිසා තමයි electricity conduct කරන්නේ කියලා. ඒත් අපි මෙච්චර දෙයක් දැනගෙන හිටියේ නෑනේ. මේ free electrons කියන්නේ outer energy කියන්නේ energy shells වලට bound වෙච්ච නැති ඒවා කියලා දැනගෙන හිටියේ නෑ. But now we know. So that the first one is the answer, but we'll see the other statements too. In the statement B, they are saying metals have less positively charged nuclei than the non-metals in their atoms. අන්න ළමයි පැටලෙන තැන. ඒගොල්ලන් කියනවා මේ metals less positively non-metals වලට වැඩිය. ඒක බොරු කතාවක් නේ. Okay. ඒක බොරු කතාවක්. Why I am saying like that? දැන් සමහරක් අය හිතයි අපි metal එකක් ඇඳපු ගමන් මෙහෙම free electrons අඳිනවා. නේද? මෙහෙම free electrons අඳිනවා. ඒත් හැමෝම හිතයි ඒක හරියයි metals එකක වැඩිපුර තියෙන metal එකක වැඩිපුර තියෙන electrons නේ කියලා හිතයි. But එතන තමයි අපි වරද්ද ගන්න තැන. මොකක්ද හරියන්න ඕනේ? We should know these are free. That is true. These are free electrons. Metals contain free electrons. දැන් අපි හිතමු අපි මේ carbon rod එකක් තියෙන්නේ කියලා. We know that carbon is not a conductor. Carbon එකත් conductor තමයි because graphite is some sort of conductivity is there. So අපි කවදාවත් conductor වෙන්නේ නැති එකක් ගමු. What kind of a rod? We'll take a okay. We'll consider sulfur rod. Sulfur rod එකක් එහෙම තියනවද දන්නේ? Sulfur rod එකක් ගමු. Sulfur rod එකක මෙහෙම sulfur atoms තියෙනවා. Okay? Sulfur is a non-metal. Non-metal මේකේ මේ හැම එකේම sulfur atoms තියෙනවා. දැන් අපි sulfur atom එකක් අඳින්නේ මෙහෙම nucleus එක ඇඳලා ඒකට ඕනේ electrons ටික දානවා. Okay, non-metals වල we know that free electrons නෑ. එයාගේ මේ හැම දෙයක්ම එයා stable නැති වුණත් එයා electrons ටික මෙහෙම එයාගේ shells වලම තියාගෙන ඉන්නවා. එයා free කරන්නේ නැහැ. But when we consider metals, අපි metals consider කරාම sodium ගමුකෝ. sodium මෙහෙම atoms විදියට ඉන්නේ නැහැ. මෙහෙම sodium sulfur වගේ ඉන්නේ නැහැ. They are giving free electrons. They are releasing some electrons to become stable. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා ඇඳන්නේ මේ 3 energy levels තියෙනවා. එයාගේ මේ අර third energy level එකේ තියෙන extra electron එක දෙනවා. මේ medium එකට. ඒක නිසා free electrons තියෙනවා. එයා දුන්නාට පස්සේ what will happen? they will not exist as sodium. එයා එතකොට sodium plus එකක් වෙනවා. එයා sodium plus එකක් වෙලා electrons free electron එක free කරනවා to become stable. එයා stable වෙන්න. හරිද? එතකොට මේගොල්ලන් ඉන්නේ sodium plus ions විදියට. sodium plus ions විදියට. හරිද? ඒ වගේම ඒගොල්ලන් release කරන electrons උත් මේකෙම තමයි තියෙන්නේ. Okay, ඒගොල්ලන් release කරන electrons උත් මේකෙමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ so non-metal එකක් වුණත් එයාගේ positive charges negative charges non-metal එකක එයාගේ energy shell එකට bind වෙලාමයි තියෙන්නේ. Always the electrons are bounded to their energy levels. There are no free electrons.
Here also the same scenario is happening. එයා electrons free කරනවා. එයාගේම electrons අලුතෙන් අපි වැඩිපුර negative charges දෙනවා නෙමෙයි conduct එකකට. එයාගේම වැඩිපුර තියෙන electrons එයා දීලා stable වෙනවා. අන්න ඒක තමයි තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව metals වැඩිපුර negatively charged non-metals positively charged එහෙම කතාවක් නෑ. So that it is wrong. හරිද? same වෙනස තියෙන්නේ මෙයාගේ non-metal එකගේ එයාගේ electrons ටික එයාම එයාගේ energy shells වලට bind කරගෙන තියාගන්නවා. stable වෙන්න ඕනෙත් නැහැ. යාට එයා එහෙමම තියාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි metals doesn't do that. metals එයාට වැඩිපුර තියෙන electrons එහෙම නැත්නම් මෙයාට වැඩිපුර තියෙන electrons එයා medium එකට දෙනවා. දීලා එයා stable වෙනවා. එයා stable එකක් වෙලා positive ions විදියට ඉන්නවා. electrons ටික freely medium එකේ තියෙනවා so that it conducts electricity. ඒක නිසා අපේ මේ statement B එක වැරදෙනවා. ඒගොල්ලන් කියනවානේ less positive කියලා. එහෙම නෑ. less positive කියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ sodium metal එකක් නම් sodium non metal එකක් කියලා හිතමු. sodium non metal එකක් නම් එයා ඉන්නේ හරි අපි හිතමුකෝ මේ sulfur ගන්න ඕනේ නෑ. sodium non metal එකක් කියලා හිතන්නකෝ. now sodium is a non metal. assume that ඒක කවදාවත් වෙන්නේ නෑ. sodium non metal එකක් නම් මෙහෙමමයි තියෙන්නේ. එයා positive ions විදියට ඉන්නේ නැහැ. sodium විදියට ඉන්නේ. They are not he is not going to give its extra electrons to become stable. එයා stable වෙන්න කාටවත් දෙන්නේ නැතුව එයා නිකම්ම ඉන්නවා. එතකොට එයා වඳින්න තියෙන්නේ අපිට මෙහෙම. හැබැයි electrons ගාන charges ගාන එකමයි. මෙයාගේ freely ඉන්නවා එයා. මෙයාගේ freely නැහැ එයා. එයා bound කරගෙනම ඉන්නවා එයා non metal එකක් නම්. metal එකක් නම් එයා freely දෙනවා කාට හරි. So that statement B is wrong because it says metals have less positively charged nuclei than non-metals in the atoms. ඒක නිසා වැරදි. Then we'll go on to the part C. Now we'll go on to the part C. And part C එකට යන්නේ. Part C they are saying the atoms of metals are loosely packed. Atoms of metals are loosely packed. Then එතනත් ළමයි පටල ගන්නවා. ළමයි will think, students will think like this. free electrons තියෙන නිසා එයා freely හරි ඇති loosely packed වෙලා. No. Metal atoms, metals we know that solid. Metals are කොහොමhari solid නේ. Metals belongs to the category of solids. Okay. Solids අපි දන්නවා කවදාවත් solids loosely packed වෙලා තියෙන්නේ නැහැ ඒකේ atoms. Very tightly packed. Solids තමයි හොඳටම tight වෙලා තියෙන tightly packed atoms තියෙන්නේ solids වලට. ඉතින් metals solid එකක්. It is true that it has free electrons. හැබැයි එයාගේ atoms ටික, එයාගේ ions ටික ඔක්කොම tightly packed වෙලා ඉන්නේ. tightly packed වෙලා තමයි එයාගේ ions ටික, එයාගේ atoms ටික tightly packed atoms තමයි යට තියෙන්නේ. So that part C is also incorrect. Then we'll move on to the part D. Part D it says metals have plenty of electrons in their atoms. metals වල ඒගොල්ලන්ගේ atoms metals වල plenty of electrons තියෙනවලු. හරිද? that is true. metals වල එයාගේ ඒකනේ මේ sodium වල plenty extra තියෙන නිසා තමයි එයා free electrons විදියට ඒවා release කරන්නේ නේ. මෙහෙම එක වැඩිපුර තියෙන නිසා එයාට stable වෙන්න ඕනේ ගානට වැඩිය plenty of electrons තියෙන නිසා තමයි එයා free electrons දෙන්නේ. Okay? එයා free electrons දෙන එක නිසා metals වලට statement D statement D is correct. On the statement D is correct. But we can't accept this as the answer because they are asking the reason to conduct electricity. එයාගේ plenty of electrons තියෙන එක නෙමෙයි මේකට reason එක. දැන් අපිට plenty of electrons තියෙනවා කියලා කියන්න බෑනේ. ඇයි? දැන් sodium ගත්තා. Sodium, when we consider sodium, හරිද? දැන් when sodium has one extra electron. Extra electron එකක් තියෙනවා, that is true.
හැබැයි අපි ගත්තොත් කැල්සියම් වල ගත්තොත් සෝඩියම්ට වැඩිය electrons තියෙනවා, but it is not a metal. කැල්සියම් වල සෝඩියම්ට වැඩිය electrons තියෙනවා, but it is not a metal. හරිද? ඒක නිසා අපිට මේක fourth statement එක correct වෙන්න පුළුවන්, incorrect වෙන්නත් පුළුවන්, but however we cannot accept it as the answer because they are asking the reason. They are asking the reason for metals to conduct electricity. Electricity conduct karanna one and only reason is free electrons. So that statement A is the correct answer. Okay, for the third question. Now we'll move on to the fourth question. Okay, fourth question. Ayo, very easy. They are asking the instrument to measure the current. We know that it is ammeter. Answer number A. A is the answer. But we'll see other ones also. Current measured by ammeter. Answer is the first one. Okay. Then second one again, statement B එකේ දීලා තියෙන්නේ voltmeter. Statement A එකේ දීලා තියෙන්නේ ammeter current. That is the answer. Statement B එකේ දීලා තියෙන්නේ voltmeter කියලා. Voltmeter is not for measuring current. ඒක current measure කරගන්න තියෙන මේ instrument එකක් නෙමෙයි. Voltmeter is for measuring voltage. Okay, so it is wrong. So in the statement C, it is giving barometer. Barometer එක මොකටද use කරන්නේ? Barometer එක මතකද? Barometer, manometer, may all these two instruments. මේ instruments දෙකම අපේ මේ C එකේ D එකේ දීලා දෙන්නේ barometer and manometer. Both these instruments are using for measuring pressure. Okay, here this is using for measuring liquid pressure. Here we don't have to discuss about manometer in our syllabus, I guess. එතකොට pressure එක measure කරන්න තමයි මේක තියෙන්නේ. මේ barometer and manometer තියෙන්නේ. So that with the conclusion is answer is A because current is measured by ammeter. Okay. So then we'll go to the fifth MCQ. Fifth MCQ they are asking the instrument or the instruments used to measure voltage. Voltage එක measure කරන්න තියෙන්නේ අනේ voltmeter නේ. So that voltmeter තමයි answer එක. P is correct. ඔන්න ඕක තමයි students අකරන ලොකුම වැරද්ද. P is correct කියලා ගහනවා. P only. What is the correct answer කියලා අහුවම P only කියන එකට answer එක ගහලා ඉවරයි. ටක් ගාලා දකිනවා. P is the voltmeter, that is correct. P only. Because we have to check the other ones also. As the P statement, it is giving voltmeter. That is correct. As Q, it is giving ammeter. Ammeter කියලා දෙනවා. But we know that ammeter is using for measuring current. But they are asking the instrument to measure voltage. ඒක නිසා Q වැරදි. But in the R, they are giving multimeter. Ani, what is this multimeter? Multimeter එක අපි voltage එක use කරන්න measure කරන්න use කරනවද? Yes. Multimeter is using to measure voltage. Voltage measure කරන්නත් ගන්නවා. Current measure කරන්නත් use කරනවා. Resistance එක measure resistance එක measure කරන්නත් අපි multimeter එක use කරනවා. ඒක නිසා R එකත් the answer the statement R is also correct because multimeter can be used to measure voltage even. So that answer is not P only. It should be P and R only. P and R only is the answer. Okay, Nanga, since the video becomes too long and it will take some time to loading, I'm going to end up this video like now and I'm going to do the rest 5 MCQs within the next video. Okay, so okay, then I'm going to end the meeting.